Porter Robinson a jeho Language na Zlatce v 15 hodin 16,5 minuty k tomu. Připomínám, že dneska se rozjel velký speciál rozhovoru s hvězdama z Trancefusion, který bude trvat až do čtvrtka. Každý den od úterka do čtvrtka touhle dobou mezi 15. a 18. uslyšíte rozhovor s hvězdama Trancefusion, který se odehrálo minulej, nebo respektive předminulej týden v sobotu, když teda budeme důslední. No a dneska, jak jsem říkal, začneme s dvojkou Darren Porter a Ferry Tayle, který tady hráli v pátek na pre-party Trancefusion a poskytli nám exkluzivní rozhovor. A v jeho první části se dozvíte takovou tu standardní věc, kdy se rozhodli být aktivníma muzikantama. Ještě jedna taková připomínka, že pro ty z vás, který umíte anglicky, tak si určitě všimnete toho, že Darren Porter opravdu má dost takovou tu už hodně rodilou výslovnost, takže huhňá, takže místy opravdu je mu špatně rozumět, takže se omlouvám za nějaký ty chybky v překladu. Každopádně myslím si, že bychom to společně měli zvládnout. Takže jdem na Darrena Portera a Ferry Tayle na první část rozhovoru s nima. Hi, Darren. Hello, thanks for having us. Welcome to our radio. Hi, Ferry. Welcome to our radio. Hi. When did you realize that you want to be an active musician? To be honest, I think that came around when I was really young, to be honest. I think one year for Christmas, my dad bought me a keyboard, an old Casio keyboard, and I was just playing around. I could never really figure out how to get any sound from it, just hitting notes. And then as I got older, I sort of figured out how to use the keys a little bit more, and I just got this sort of addiction to be able to make my own stuff. And I think I knew from that point that music was going to be with me a long time, and just over the years I sort of created a little habit of being able to make stuff from scratch. And so yeah, I mean, a long time to answer the question. Since I was a 10-year-old, I've realised I wanted to make music. And you? Same when I was young. I started to, not in electronic music, because I started to learn saxophone when I was 7, and I wanted to write some jazz music. And when I discovered Jean-Michel Jarre albums for the first time, I totally switched on electronic music, and I think at this time I wanted to create my own sound, but then I didn't have the skills for making it. And later I started with some software. I think it was like Music Machine or something like this. I have something similar actually. Yeah. Computer and I think when I was young. Tohle to je v podstatě taková ta standardní odpověď, že oba dva řekli, že byli prostě, když byli malí, takže se stali, že chtěli být aktivními muzikantama. Darren ten řekl, že se stal asi, myslím, v 10 letech, kdy mu brácha koupil k Vánocům nějaký ty klávesy, že na ně začal hrát, no a uvědomil si, že dělat muziku ho opravdu baví. No a Ferry Tayle, tak ten říkal taky, že se začal v 7 letech učit na saxofon, pak objevil kouzlo jazzu, což je poměrně logický, no a pak si hlavně koupil album Jeana-Michela Jarra, neříkal teda jaký, ale že to prostě že si to prostě koupil album Jeana-Michela Jarra, což ho úplně fascinovalo, no a taky zjistil, že chce být aktivní muzikant. Takže prostě sečteno a podtrženo, oba dva zjistili, že chtěli být muzikanti už od mládí, no a sen se jim splnil. Nejlepší lék pro vaše uši. Na Zlatce, na Zlatce, na Zlatce. A ve druhé části se dozvíte taky takovou tu standardní věc, jakou hudbu poslouchali Darren Porter s Ferry Taylem, když byli mladí. Tak poslouchejte. Which music did you listen as you were teenagers? Wow. Well, when you were teenagers, I think back in the 90s when it was cool to listen to that kind of stuff. It was lots of R&B, believe it or not. It was crazy. Anything went. Even what my parents used to listen to, all the sort of the 80s pop rock ballads and things. And so I had a lot of music around me when I was younger, but the most surprising thing, when I was about 15 or 16, I used to start going to the cinema quite often, and I started taking notice of the music in the movies, the cinema movies, and how epic, and the way it made give you goose pimples and stuff. And this was a key point into wanting to create music, is cinematic music and why it affects you the way it does. So yeah, anything from R&B to rock ballads to cinematic music, I listened to everything when I was younger. And it's definitely had influences. Thank you. And you? Mainly jazz when I was young, and French music. And after I got my period of rock, English rock, Oasis, Blur, good stuff. I got my happy hardcore from Germany. So I mainly like Scooter. I was a big fan of Scooter. And later I started to play some kind of Italo dance music. Sorry, everybody is not perfect,
And one day I just discovered, rank 1 airwave. That was listen like a preach for me. So I switched to trance at this time. Takže to je úplně jednoduchý. Sami jste to slyšeli. Darren Porter říkal, že poslouchal v podstatě všechno, ale že preferoval R&B, když byl mladý, no a pak taky hlavně filmovou muziku, která se mu strašně líbí do dneška, že mu přijde taková správně epická, takže ho to hodně inspirovalo. No a pak samozřejmě trance. Ferry Tayle, ten byl takový sdílnější, ten říkal, že poslouchal jazz, samozřejmě nějakou tu francouzskou muziku, no a pak taky happy hardcore, to znamená, že byl velký a myslím, že říkal, že i do dneška je velký fanda Scootera, pak taky Italo Disco, za což se omlouval s tím, že nikdo není dokonalej, ale tak myslím si, že Italo Disco jsme poslouchali v jeden čas všichni, no a pak taky jmenoval, že měl taky etapu, kdy poslouchal rockovou hudbu, speciálně anglickou rockovou muziku, jako jsou Blair a Oasis, no a pak, že samozřejmě se změnil, nebo respektive přešel na trance, stejně jako Darren Porter. Takže to byla další část rozhovoru s těma dvouma pánama, jinak ty rozhovory probíhaly v velmi přátelské atmosféře, což na tom několikrát uslyšíte. Oba dva pánové jsou dobrý kamarádi, což je opravdu znát. Se Zlatkou si užiješ nejvíc. Rádio Zlatka.cz. Na Zlatce pokračujou rozhovory s hvězdama Trancefusion, dneska Darren Porter a Ferry Tayle. Už jste si dozvěděli, jaká byla jejich inspirace, kdy začali být muzikanti, co poslouchali. No a teď je taková zajímavá část, kdy jsem se Darrena chtěl zeptat, jaký ze svých 7 singlů, který vydal, má nejradši. Ale v části, kterou teď uslyšíte, jsem se pouze dostal k tomu, že jsem zkonstatoval, že má 7 singlů na svých webových stránkách, protože Darren se rozpovídal. Ostatně posuďte sami. Darren, according to your website, you've released 7 singles. Is that correct? I think so. Maybe at the time. The singles go back to ones that were officially released, but whether they were releasable quality is questionable. But I think it's about 7 now. But yeah, everybody improves. Every production gets better than the previous one. So I like to discard the first 4. But I mean, if you listen back from the very first one, I think the very first track I ever released was a track called Termination, and the reason why it was released is because I started getting involved with this music writing stuff, and I started in film music, believe it or not, and I started listening to trance. I thought, I'm going to give this trance music a go, and there was a competition on BBC Radio 6, I think it was, with Dave Pearce, the trance legend he is, the DJ, and it was a bedroom producer competition. And I thought, yeah, I'll give this a shot, and so I made this track called Termination, and I sent it in, and I won. They called me up and they said congratulations, and I thought, wow, I'm going to give this stuff a go. So I just continued from there, and everyone got better and better, and subsequent releases were all a similar quality, but I knew it wasn't quite there yet. So yeah, I've done 7, maybe 10 releases now, but the first half of those weren't good. But you can listen back and hear how things have progressed. Tak jste to sami slyšeli, zeptal jsem se, nebo jak jsem říkal, chtěl jsem se zeptat Darrena, jaký single má nejradši. Dostal jsem se jenom k tomu, že vydal 7 singlů podle svých stránek, což on potvrdil, ale udělal to oklikou, protože říkal, že má teda v současnosti 10 releaseů, ale opravdu 7 singlů. Sám si to teda už nepamatoval, jak bylo znát z těch jeho odpovědí. Každopádně říkal, že je hodně zajímavý, že ta kvalita těch singlů je dost diskutabilní, ale že se za ně rozhodně nestydí, že by se pod každý podepsal a že asi nejzajímavější to je s tím jeho prvním debutovým singlem, který se jmenoval Termination, že to vlastně vzniklo tak, že si zapnul rádio BBC 6, myslím, že to bylo, kde byla soutěž o trancový track nějaký udělat. No a on udělal právě udělal Termination, protože v té době začal poslouchat trancovou hudbu, tak udělal Termination, no a poslal to tam bez jakýchkoliv ambicí, no a nakonec vyhrál, takže takhle to nějak vzniklo. Samozřejmě, že to nečekal, no a potom teda vydal ten svůj první oficiální single, který se jmenuje Termination. No a jak už jsem říkal, má 10 releaseů, jak sám přiznal, ale 7 oficiálních singlů. No a to, jaký ten single má nejradši, se dozvíte právě v dalším vstupu. Se Zlatkou si užiješ nejvíc.
Radio Zlatka.cz. A my pokračujeme v našem speciálu dneska s hvězdama Pre-Party Trancefusion, která byla v pátek před velkou Trancefusion, Darren Porter a Ferry Tayle. V následujícím vstupu se dozvíte, jaký ten single má nejradši Darren Porter, konečně se to dovíte, no a taky se dozvíte, jak vzniknul název jejich úspěšného tracku Neptune's Siren. Track do you like the most? Oh, that's like choosing between your kids, isn't it? I can't really say. I mean, which one I had the most fun doing, which one I'm most proud of, which one sounds the best. There's so many different ways you can look at it, really. But the one that surprised me the most is the most recent one, which is Spellbound, because I made Spellbound and I didn't expect anywhere near the success that it's achieved. So that was pretty overwhelming. But the one that I had the most fun doing was actually the collaboration with Ferry Tayle, the Neptune Siren. It was the freedom of being able to do what you want and having our ideas and making each of the ideas work, and it was such a creative playing field, and that was so much more fun to do. So yeah, one of those two I would think is the one I'm most proud of, I would have thought. You've talked about Neptune Sirens. It's a very successful track. Why did you decide for this title? Who's the Neptune Siren? Do you want to jump in this one, Ferry, or do you want to help out a little? I think when I was creating sort of my little parts of the track, I had this vision of somewhere when I was doing it, I could hear and see at the same time what was happening, and I felt like as you go into the break, if you listen again carefully, but when you go into the break on the original mix, it feels like you're going sort of underwater, deep down, and you hit the ground. And I just had this sense of being able to see the sea. So we're speaking to Ferry about how we were going to name this, and I think the idea of Neptune Siren was on the original, not the original that was released. We put some whale sound in it. That's right, yes we did. Which we is were not playing on the released version. We wanted to have it, I mean, one of the main points that we wanted on this track was to be really sort of euphoric, atmospheric, really ethereal pads, a really big floaty feeling, and we played around with different samples, and the whale noises were one of the main samples that we settled on first of all, which I don't think made the final mix, did they? No, little chops and edits maybe did, but the original sound was completely different, and it really did give that sense of being in the ocean at the time. And we obviously Neptune being the king of the ocean, and what would Neptune do? Sing a song. It's the siren. It's the final call sort of thing. So I think that's how the name came around. So a lot more thought went into it than it was needed. Takže poměrně dost informací jste teď mohli slyšet. Každopádně to klíčové z toho je to, že Darren Porter má nejradši, respektive říkal, že ptát se na to, jaký single má nejradši, je jako vybírat ze dvou dětí, který má radši, ale říkal, že nejpyšnější je asi na právě Spellbound, který ho hodně překvapilo, protože když ho tvořil, tak vůbec nečekal, že by mělo takový úspěch, jaký má. No a to už jsme mu říkali, když jsem přišel, že Spellbound teď vyhrál Zlatka chart, no a on říkal, že vůbec nečekal, že tenhle ten track bude tak strašně úspěšný a že taky hrdý je právě na Neptunovi Sirény, který udělal s Ferry Taylem. A tak jsem se ho na to konto zeptal, jak vzniknul tenhle ten název Neptunova Siréna. Načež teda Darren říkal, že když tvořil tu svoji část toho tracku, takže zavřel oči a měl takový pocit, jako když je v moři, doplave úplně na dno, od toho dna se odrazí a jde zpátky nahoru a jak se mu to moře míhá, tak přesně tohle to viděl, pak, že to řekl tomu Ferry Taylovi, ten měl pocity podobný, takže vlastně vymysleli, že tenhle ten track, který chtěli udělat, měl být atmosférický, euforický a to přesně do toho original mixu společně dali. No a právě to vzniklo tak, že oni si řekli, že teda když jsou ve vodě, tak králem moří je Neptun, no a co by Neptun v té vodě dělal, zpíval písničku, no takže to je Neptunova Siréna. Takový poněkud zvláštní vysvětlení, ale dává svým způsobem smysl. Jedeme v tom s váma. Jedeme v tom s váma. Na Zlatce. Jste se dověděli hodně zajímavých věcí. Teď, když jsem měl oba, tak jsem se jich zeptal, jak teda vypadá ta jejich společná spolupráce, jestli jsou společně ve studiu, nebo jestli si jenom posílají maily, jak už to tak v dnešním světě bývá. Tady jsou jejich odpovědi. Can you tell our listeners what does your cooperation look like? Are you together in the studio or mailing together? Both.
I pay him, he's making everything. I'm kidding. It's both, isn't it? Really. Actually, I asked him for making collaboration after I heard his track Foundry on State of Trance. I was just, I think, the day after I tried to search on the world where is Darren Porter. So and I sent it some ideas, different ideas about the collaboration. He reworked some tracks, some MIDI files I sent to him, and we started to work on this track. And after it's just a combination of different random ideas. It would be really interesting to hear back with the story if you could hear how the track had progressed from when we originally conceived the idea. I think we were at Luminosity last year, I think it was, and we were talking about getting this collaboration really done and get it going. And yeah, the ideas that Ludo sent me, I changed the play around, sent them back. He done the same, sent them back to me, and we just came up with this idea. And collaborations. I mean, I spent some time in Ludo's studio as well, and you were going to come to me, but you missed your flight, which that wasn't for Neptunes, that was for the follow-up. But the majority of it was done over the internet, but there was a lot of phone calls, a lot of Skype, a lot of conversation. It wasn't just, here's some MIDI files, deal with them. It wasn't as blunt that. We had a strong working relationship while doing it, which is why we've worked together and let Ludo Ferry remix my Spellbound track, and we're going to do a follow-up as well on Neptune. So I have a really strong working relationship. You're a good guy. Tak vidíte, že pánové jsou opravdu tak trošku srandisti. Jinak ta jejich spolupráce vypadala teda tak, že Ferry Tayle, že ho zaujal Darren Porter, našel si ho, myslím, že na Google. No a pak už nebylo nic těžkého skontaktovat, poslal mu pár, jak on říká, IDček, jestli by se na ně podíval, tak si vyměnili pár mailů. No a dali právě z toho dohromady ty Neptunovy sirény. Zjistili, že mají hodně společných zájmů, že poslouchají společnou muziku, no a mohli spolu začít pracovat. No a ta jejich práce, jak jsem říkal, vypadala tak, že byli jak spolu ve studiu, tak si mailovali, což bylo asi většinu času, protože jak on tam sám Porter přiznal, že na jeden ten track měl s Taylem domluvenou schůzku ve studiu, jenomže Ferry Tayle zmeškal letadlo. Mělo to být na ty Neptunovy sirény. No a každopádně ten jejich vztah vypadá tak, že si hodně skypovali, hodně si mailovali, byli spolu, myslím, že i na Facebooku, takže ten jejich vztah, jak říkají, oni jsou hodně silný, proto tam na konci jste slyšeli takovýto mlaskání, ty pusinky, jak si tam posílali, což mělo znamenat, že ten jejich vztah je hodně silný, protože Ferry Tayle má mixovat Spellbound a další track remixovat pro Darrena Portera, takže to byla taková narážka, že ten jejich vztah je hodně silný. Oni pánové jsou trošku srandisti, což uvidíte později. Zlatka. Víc než rádio. Speciální odpolední šálek s rozhovorama s Darrenem, nebo s dvojrozhovorem s Darrenem Porterem a Ferry Taylem. No a další část, která je už 6., takže vám můžu prozradit, že jsme v polovině, tak ta právě směřuje k tomu, že Neptune's Sirens, Neptune's Siren, o který už padla řeč o tom, jak vzniknul název, jak vznikla ta spolupráce a tak dál. Takže vlastně to, co u nás hrajeme, je remix od Seana Tyase. Takže jsem se musel zeptat pánů, jestli museli Seana nějakým způsobem přesvědčovat, aby jim to zremixoval, nebo jak to vlastně bylo. One of the remixes of this track is from Sean Tyase. Had you persuade him? Well, interesting actually. We didn't persuade. We didn't really persuade him actually. Yeah, it was more the other way around. He asked. He asked us to if he can remix it. I was having a Skype conversation with Sean about music and how things are going and where styles are and stuff and speeds and different ideas and how music can evolve. And I said to him at this point that me and Ferry were working on a track collaboration and we're going to try and go somewhere a bit different, a slow BPM, but we keep that really big uplifting feel, but keep it slower. So it was more of a challenge. And he said he was really interested to hear what we'd done. And I sent him a draft, and I wasn't nowhere near finished. It was barely 40% done, if that. And he come back and he said he absolutely loved it, and he would like to hear the final version, and he would like to release it on Titanium on his label. And as a part of the deal of sweetness, he would offer to remix it as well. So it was too good of an offer to turn down. So we spoke to Ferry, and it was a no-brainer really. So Sean, there's nothing better than giving a remix to somebody who really wants to do it and really enjoys the original track. So definitely this helped. You haven't any vocal track.
Is that correct? I don't have any original vocal tracks, but I have remixed. I remixed Sean Tyas's with Lo-Fi Sugar. But your own single isn't. Not yet, but I have a few things lined up where hopefully by the end of this year I think I should have a single, a vocal track, again working with Lo-Fi Sugar. So that's it's in the pipeline, but nothing solid just yet. Tak je to taky velmi jednoduchý, přesvědčovat ho prej vůbec nemuseli. Vzniklo to tak, že Darren Porter si s Seanem Tyasem mluvil ohledně toho, jak jde život, co hudba a tak dál. No a mezi řečí padla právě řeč na to, že společně s Ferry Taylem připravujou jakýsi single, no a že teď si s tím různě hrajou, že by to chtěli trošku zpomalit, dát to do upliftu a tak dál. No a Sean Tyas právě řekl Darrenovi, ať mu to teda pošle, že se na to podívá, no a prej ho to uchvátilo hned na první poslech, takže se sám nabít, že by to zremixoval. Takže výsledek toho právě slyšíte u nás ve vysílání i v hitparádě. No a Darren Porter pak vlastně podotknul, že oni nikdy by nedávali remixovat svoji skladbu někomu, komu se nelíbí, takže jsou radši, když se někdo nabídne sám, že se jim líbí skladba a že by ji rád zmixoval. No a pak ještě padla řeč na to, že Darren Porter vlastně nemá svůj původní track s vokalistkou. On sám říkal, že teda remixoval třeba pro Seana Tyase jeho The World z Lo-Fi Sugar, ale že sám vlastní původní vokálový track nemá, ale sám pak pozradil, že ho chystá, že by měl být právě s Lo-Fi Sugar. Takže uvidíme, jak to všechno naputuje. No a my jsme se dostali přes půlku a i v té druhé půlce se dozvíte hodně zajímavostí. Se Zlatkou si užiješ nejvíc. Radio Zlatka.cz. V následující části se dozvíte jednak to, co předcházelo vzniku úžasného tracku od Ferry Tayle Memory of Me, asi toho jeho nejslavnějšího a taky moc pěkně naspívaného, jestli s ideou přišel on nebo Hannah Ray. No a taky se dozvíte, jak se pánové cítili před hraním v České republice, protože Darren Porter to byl vlastně úplně poprvé. So Ferry, you've released a beautiful track, Memory of Me. Thank you. With Hannah Ray. Yeah. Who wrote it? You or Hannah? No, she wrote it with her manager. I just wrote the instrumental track and she made everything around. Yes, so the first idea was from her or from you? It was my idea actually, and she succeeded to write around the track, but there's a funny story about Memory of Me, because the original is a chill out track, it's not a trance track, and the label was amazed by the track, the chill out one, and he asked me, with Holland from Hinen's recording, asked me to put a vocal on it. So he searched vocalist and find Hannah, who made a beautiful track. So I just put the vocal on the chill out track. And the funny thing is that actually the remixes was finished before my real original one, which was funny. So yeah, that's a funny story about the track. So I try to make, I think I have around 1,000 different versions of Memory of Me on my computer. Yeah, I wouldn't have any versions. And even on the album version is totally different than the club mix I released 1 year ago. Darren, you are for the first time in Czech Republic. Yeah. Are you enjoyed? I've heard nothing but good things about this place. For the trance party, the crowd, the people, they're all just true trance fans, and you can't expect anything other than a great party. So I'm really excited to play. Yeah, it is my first time playing here, but I've visited here a few times. But yeah, even Ferry said before as well, the crowd here are something to look forward to. So I'm really excited. Ferry, are you excited? Yeah, definitely. It's like I'm back in my family here. It will be the third or fourth time I'm playing here. I got my best gig ever in 2010 in Czech Republic, and I got a lot of friends from here. So yeah, it's like I'm coming back home here. Tak jste sami slyšeli, jak to vlastně všechno vzniklo. Takže ten track Memory of Me s Hannah Ray byl původně, jak sám Ferry Tayle přiznala, tak jeho zakázka zněla jenom, že je to prostě chill outový track a že je potřeba najít vokalistka. Tak on našel Hannah Ray,
jeho management ho teda požádal, ať najde vokalistku, tak on našel Hanu Ray, poslal jí ten track, no a ona napsala texty a on to jakoby měl dát dohromady. No ale mezi tím si ten track začal žít vlastním životem. On sám říkal, že vlastně spousta remixů týhletý věci byla hotová ještě dřív, než on vydal ten původní svůj a že se mu to hrozně líbilo, takže z chilloutovýho se stal nakonec takovej moc pěkný track. No a pak říkal, že vlastně když se nad tím zamyslí, tak ve svém počítači má zhruba nějakých 1000 verzí právě toho tracku Memory of Me, takže ten track má opravdu hodně rád. No a co se týče toho hraní v Čechách, tak Darren Porter, ten tu byl poprvé, ten říkal, že slyšel jenom samou chválu na naší zemi, na zdejší trencový publikum, že se ptal Ferryho, no a ten zase říkal, že už tady byl, že tady měl nejlepší vystoupení asi v roce 2010, tuším, že to bylo vůbec jeho nejlepší vystoupení, co kdy hrál, no a že mu to připadá, jako když se vrací zpátky domů k rodině. No a právě na to konto Porter podotknul, že právě se ptal Ferry Tayla, jak to tady vypadá, no a ten mu samozřejmě řekl jenom to nejlepší, takže oba pánové byli samozřejmě natěšený před svým vystoupením a byli plný optimismu a energie. Jedeme v tom s váma. Jedeme v tom s váma. Na Zlatce. V následující části se dozvíte, jestli Darren Porter potěší všechny svoje fandy a vydá konečně svoje solový album debutový. Are you going to release an artist album? Wow, maybe. I've thought about the idea, but the thing with the artist album is the amount of time, work, and effort needed to come up with 11, 12, 13 tracks, however many is needed. And not only is that, I mean, I can sit down and not produce anything as a single to release for the next 12 months and just do trance tracks. But an album to me needs to be more than just trance. You need to have a diverse sort of sound to show your talent as a producer. So there's a lot of work and effort that goes into doing that. So I mean, things are pretty busy at the moment. So an artist album, I would absolutely love to do one, but I don't think the time is ready just yet. Maybe ask me again in another year's time, and perhaps the answer will be different. Next year you can start to work on. Next year I can start to work on my own album. Ferry, you've released Two already. I mean, one was under my own name, Ferry Tayle, and the other one was under Cape Town. And I'm working on my third one since 4 years now, which is really long now. Yeah, but it's fun to produce an album. Actually, I didn't expect that it will take me 4 years to make it. Because the first one I made it. I think my first solo one under Ferry Tayle was done in 2 months, 15 tracks. And the Cape Town album was done in 1 month. And the crazy thing is that both albums was done the same year and was released the same year, which was crazy. You could. I looked at doing an album, but I mean, sometimes I can do remixes pretty quickly because when you do, I've done a lot of remixes recently when they've all come out at a similar time. And towards the end of last year, I worked really hard, and I think I've done about 6 to 7 projects within 3 or 4 months, which is pretty good going. But I don't think I'll be able to keep that up when doing an album, because everything needs to be different. Whereas a remix pack, everything's there for you already. You have to use that melody, those rhythms and stuff. So half the work's done, and you have to put your spin on it. But with an album, you can't just do 12, 13. Like I said before, 12 to 13 just trance tracks, all bangers at 130, 140 BPM. They need to be really diverse. So I can understand where Ferry's spending probably 4 years on an album, because it's very different to your normal sort of project that you would do as singles. Tak Darren Porter by strašně rád svoje umělecký debutový album vydal solový, ale v současnosti prostě věci jdou strašně moc rychle a nemá na to čas, protože není ten typ umělce, co by si sednul k počítači a řekl by si tak a teď vydám skladbu, vydám album, a to on prostě není. Říkal, že remixů dělá hodně, že ty má třeba během 2-3 měsíců jich udělá 7, protože říká, že ty věci prostě už k němu přijdou hotový a on je jenom zremixuje, což není zas tak obtížný jako vymyslet právě debutový album. Že by ho strašně chtěl vydat, říkal, abychom se ho zeptali třeba za rok a že se na to bude koukat jinak, ale že momentálně prostě na to nemá čas a radši dělá ty remixy. No a Ferry Tayle ten pak podotknul, že vydal sám
2 alba, jedno teda pod svým Ferry Taylem a jedno pod jakýmsi pseudonymem Cape Town, myslím, že to bylo. Každopádně říkal, že na svém dalším albu už pracuje 3-4 roky a že ho to hrozně baví, ale že to je strašně časově náročný, takže se pánové shodli na tom, že právě Darren Porter říkal, že hrozně chápe Ferry Tayle, že na jednom albu pracuje 3 až 4 roky, protože je to opravdu časově strašně náročný, takže sečteno a potrženo, shrnuto, zatím se asi alba z solovýho od Darrena Portera hned tak nedočkáme. Zlatka. Víc než rádio. Víc než rádio. Následující část je odpověď na otázku, co si oba pánové myslejí o současných trendech v muzice, kdy se hodně zpomaluje, místo trancu se hraje trance, house a tak dál. Já se budu snažit vám to nejpodstatnější z toho shrnout. What do you both think about modern trance in modern trance in dance music? Many DJs play trance, house. Well, I think the thing is that it's for some pure diehard fans. They will not understand why some DJ move from this kind of order, for this kind of trance to another kind of trance, which is called actually trance or whatever. It's just that for some of DJs, it's their own job, making music and living with what they're doing, what they're playing. The thing is, the trance scene evolve. I can't say it evolved in a bad way or in a wrong way. It's just it evolved in a different way. So for the people who has to live with this kind of music, they have to follow the flow if they still want to live. I mean, for others like me, it's not a problem. I have a job besides, so I don't care about what people actually want to follow. I just made my own trance, and yeah, it will work for some times and will be a little bit less for other times, and it will work again. It's just like a wave, I mean, and I think the trance scene evolved because it's all about what is around the scene, like the change because of the new digital way of producing, the way of release track. Because when I started, and I think you use the same, when I started, you have to put your track on CDs or even on vinyl. I got to the end of the vinyl life, so the label, when you send some tracks, the label said, yeah, it's good, but you have to rework this. So, because we can't release the track as it is like this. And I say, okay. So a lot of producers like me had to work more to rework track. Now it's easy to get your track released. I mean, you can send to different labels. One say no, and suddenly one say, okay, I will sign it. But the producer will send his track to different labels. He will have 1,000 of no. Will never understand why he get no. He will be happy with the one who will sign it. And that was the fact that killed the scene a little bit. It killed the scene. That's a bit of a strong statement, but it did. The whole thing's evolving. The digital world has definitely transformed how people produce, and it's much more easier for new producers to come through and just quickly rip samples and get construction packs and put a track together and release it. Like you say, 10 years ago, this wasn't as possible because, yeah, you say you had to get vinyl presses, you had to get releases, and there's a lot of money went involved in the release with marketing. But on the other side, when you say just DJs playing music is a different side of the coin, because it doesn't stop the DJs playing the music. I think it just comes down to what trance means to whoever listens to it. For me, what trance is it's getting those goose pimples and those sort of big breakdowns and that sort of sense of, you feel cold when you're listening to it in a big, that to me is trance. So if I hear a track with those elements in there, to me that is trance. But to somebody else, trance might be a rhythmic bass line or something really powerful. To them, that is trance. And progressive people, other people like the Trouts, they might like what that sounds like. To them, that is trance. And trance is just the state of mind it puts you in. So this can go between, all the subgenres that people are categorising, and that's why you're having the genre wars between the people arguing between why. It's the person who likes the uplifting stuff like me, they're not going to agree that the Trout stuff does the same feeling. So of course there's going to be fights and stuff, and it shouldn't be diversified or made into subgenres like this. Trance it's subjective to whoever's listening to it, and couple that with how easy it is for people to make subpar releases. I mean, I'm guilty of this as well. My first releases were subpar.
as are quite a few of the new upcoming producers. But because of how easy it is to get stuff released, the market is flooded with what people are now classing as generic, old school, uplifting trance. So DJs now have to look at a way of being fresh and relevant. So it's more than just one thing where the DJs saying, no, okay, trance is dying, I'm gonna play something else. There's so much involved and so many different opinions from all angles of the industry, and the whole industry's changing. It's just finding, it's just trying to find a way of evolving peacefully, which is not going so well. So yeah, I hope that answers something. Tak tenhle ten další vstup byl v podstatě o jednom a tom samém. Pánové se rozpovídali o tom, co si myslí o nových trendech v trancové muzice a myslím si, že oba podotkli víceméně pravdivé věci. Ferry Tayle ten říkal, že to je vlastně jako ve vlnách, že když taky se přestalo hrát na vinily, tak taky si hodně lidí ťukalo na čelo a mysleli si, že to je konec té scény. Pak se to nějakým způsobem přeneslo a on říkal, že to je přesně jako vlna, že teď prostě je ta vlna, že se zpomaluje, hraje se trance a house a tak dál, ale že prvopočátkem toho jsou prostě studia, který vám odmítnou vydat určitý tracky. To znamená, že vy uděláte track, pošlete ho někomu, on řekne, no já ho nevydám, musíš ho trošku přepracovat. Tak vy uděláte tu věc, že buď to teda přepracujete, anebo to zkusíte poslat někam jinam. Tam vám zase řeknou, pošlete jim třeba víc těch tracků a tam vám řeknou tohle nevydám, ale tohle vydám. No a to je to, co on říká sám Ferry Tayle, že to je prostě ten fakt, který tu scénu de facto víceméně zabil, protože ty producenti vydají jenom to, co je teď v módě a co vydělává, což je samozřejmě logický. Darren Porter na to potom podotknul, že vlastně definice toho trancu je pro každého nějaká jiná, že pro něj je trance třeba to, co hraje on, a zase když se zeptáte nějakého člověka, který podporuje trance, tak vám řekne jo, ale tohle to je trance. No a de facto na to nemůžete mít argumenty, protože ta vlna, jak on říkal, se vyvíjí, ale že prostě chce to nějakým způsobem dát dohromady, aby to všichni přijmuli nějak v klidu a nehádali se, ale že bohužel teď je to, že teď to jde trošku špatným směrem, že ty skupiny se radikalizují a ta muzika se zpomaluje, ale že doufají, že bude líp. Takže to je takovej zkrácený příklad tadyhle 4,5 minutový úvahy. Pokud opravdu umíte anglicky, tak si myslím, že jste si z toho vzali trošku víc. Jedeme v tom s váma. Jedeme v tom s váma. Na Zlatce. Právě v tuto chvilku jsme se dostali do poslední části, do posledního zlomku dvojrozhovoru s Darrenem Porterem a Ferry Taylem, v kterým se dozvíte něco, vrátíme se trošku zpátky, protože jsem se jich ptal, jestli teda budou opravdu hrát trance v ten pátek, co tady hráli. No a taky na závěr se zeptám Darrena Portera, proč, když je rodilej Brit, žije v Německu. Are you going to play trance tonight? Absolutely. Oh, I thought No you would question. play reggae. Oh, damn it. Yeah, I might start with a bit of Justin Bieber and some reggae. Yeah, thank you. But no, absolutely. For me, like I just said before, to me, for trance, I'm doing a trance party as Trancefusion pre-party. So to me, trance, and I'm going to play what trance means to me. And luckily, it means the same to a lot of other people as well. So yeah, you expect the sort of generally accepted definition genre of trance for me tonight. Are you staying in Prague tomorrow on a big Trancefusion? I think I will be going to the big one tomorrow. Absolutely, yeah. It's one of the biggest parties. Well, in the Czech for trance, you can't get much bigger than that, so I would be an idiot to miss it. So yeah, absolutely, I'll be there. And Darren, you are British nation, but you live in Germany. Yes. Why did you do that? Well, because you're standing in the same room, I'll have to say because of my beloved. But it was many things. You know, when I decided to give this whole music thing a go, I had nothing really keep me in the UK, so I met my girl, Anya, bless her, and she let me stay with her for a few weeks, and we was backwards and forwards all the time to Germany, and I just didn't go home. One time, I know, oh, tissues, thanks. And she's been behind me all the way, pushing in and giving me the opportunity to sort of really concentrate on the music without any pressure, and it's working. So yeah, I mean, it's a complete change of scenery, but I think I'll be in Germany for a long time to come yet. Yes, and where do you live in Germany, concrete? I live, it's in East Germany, just outside Dresden. I think it's a few hours south of Berlin. So it's a nice area. It's very, very good to access quite a few countries for travel, and it's much easier than the UK. So
it's an ideal place to be. Tak to je závěr vlastně toho interview s Darrenem Porterem a Ferry Taylem. Ptal jsem se jich teda, jestli budou na tom pre-party hrát trance, oba dva to potvrdili, i když samozřejmě začali žartovat podobně, jako když tu byl Solar Stone, že budou hrát reggae. No ale pak zase zvážnili, když Darren Porter říkal, že když se akce jmenuje Trancefusion, tak rozhodně chce hrát trance. Potvrdil taky, že tady zůstane, nebo oba dva potvrdili, že tady zůstanou na tu sobotní velkou akci, když už jsou tady, takže si nenechají ujít. No a co se týče Darrena Portera a jeho pobytu v Německu, tak říkal, že je to v podstatě strašně jednoduchý. Jak se říká, za vším hledej ženu, tak tady to je pravda, protože on potkal svoji přítelkyni, no a ta ho vytáhla na pár týdnů do Německa, no a už se tam usadil a dneska tam žije. Kousek od Drážďan, jak sám říkal, pár hodin jízdy do Berlína to je, takže říkal, že to je moc pěkná lokace, takže nemá důvod se stěhovat, takže proto žije v Německu, protože jak on sám říká, tak jeho milovaná ho podporuje ve všem možným v muzice, umožňuje mu dělat to, co dělá. Byla s ním mimochodem i tady, takže opravdu můžu to potvrdit, že mu je oporou. Takže to byl zhruba rozhovor s Darrenem Porterem a Ferry Taylem. Se Zlatkou si užiješ nejvíc. Rádio Zlatka.cz